খুব রাগ হয়ে গেল সিজারের ওপর, প্রচণ্ড অ্যারোগ্যান্ট। চলে যাও। এবার তোমাদের দিয়েছে পেজ নাম্বার 150-তে ডিটেলস দিয়েছে, দেখো। দ্য ক্রাউড অফ দ্য সিনেটার্স প্লটিং এগেনস্ট সিজার and a few onlookers, including the soothsayer and Artemidorus, surround Caesar. Decius, one of the conspirators, tells Caesar of a request from Trebonius. তাহলে এটা আমরা প্রথমেই পাচ্ছি আগের পাতায়, যেই জায়গাটায় ওই আর্টিমিডোরাস বললো হেল সিজার রিড দিস শিডিউল, তখন ডেসিয়াস ওকে বললো যে ট্রেবোনিয়াস ওয়েট করছে। সেটা প্রথম 4টা লাইনে বলা। কি বলা? ক্রাউড অফ সিনেটার্স, তারা প্লট করছে সিজারের এগেনস্টে। এই জায়গাটা ভালো করে পড়ে নেবে, হ্যাঁ বাবা, এগুলো দেখবে ভালো করে। অ্যান্ড ফিউ অনলুকার্স, কিছু শুধু দেখেই যাচ্ছে দর্শক, ইনক্লুডিং দ্য সুৎসেয়ার আর্টিমিডোরাস, সুৎসেয়ার আর্টিমিডোরাস সহ কিছু ওখানে আছে। সারাউন্ড সিজার, তারা সিজারকে ঘিরে রেখেছে। ডেসিয়াস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্লটার্স, সে কী করছে? টেল সিজার অফ আ রিকোয়েস্ট ফ্রম টেবোনিয়াস, টেবোনিয়াসকে রিকোয়েস্ট রাখছে। আর্টিমিডোরাস হিমসেলফ আ সুৎসেয়ার, আর্টিমিডোরাসও একজন সুৎসেয়ার যে কিনা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। হু হ্যাজ ফোরসিন, যে কিনা দেখেছে দ্য প্লট এগেনস্ট সিজার, সিজারের এগেনস্টে প্লটটাও দেখেছে। অ্যান্ড দ্য নেমস অফ দোজ প্লটিং এগেনস্ট হিম, আর যারা যারা সিজারের এগেনস্টে প্লট করছে সবার নামও জেনে ফেলেছে। রিচেস সিজার, সে সিজারের কাছে আসছে। অ্যান্ড আর্জেস হিম, তাকে আর্জ করছে টু রিড দ্য পিটিশন পড়ার জন্য। ফার্স্ট হি ইনসিস্টস, প্রথমে ওকে জেদ করলো, দ্যাট ইট ইজ অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্স টু সিজার, প্রথমেই বলছে দ্যাট টাচেস সিজার নিয়ারার, তাই না? সিজার প্রোক্লেইমস, সিজার তখন জোর করে ডিক্লেয়ার করলো দ্যাট রোমস অ্যাফেয়ার্স আর মোর ইম্পর্টেন্ট টু হিম দ্যান হিজ ওন, বললাম না? ওর নিজের অ্যাফেয়ার্স, কি বলছে? হোয়াট টাচেস অ্যাজ আওয়ার সেলফ শ্যাল বি লাস্ট সার্ভ, যেটা আমার সেটা আমি লাস্টে করব, আগে করব রোমের কাজ। সো রোমস অ্যাফেয়ার্স আর মোর ইম্পর্টেন্ট টু হিম দ্যান হিজ ওন। হি সেজ হি উইল রিড দ্য নোট লাস্ট, আমি সবার শেষে ওটা পড়ব। আর্টিমিডোরাস ট্রাইস টু ফোর্স সিজার টু রিড ইট ইমিডিয়েটলি, তখন কিন্তু আর্টিমিডোরাস বললো ডিলে নট, সিজার রিড ইট ইনস্ট্যান্টলি। আর্টিমিডোরাস ওকে মানে ফোর্স করলো যাতে ইমিডিয়েটলি পড়ে। সিজার ডিসমিসেস হিম কলিং হিম ম্যাড, হোয়াট ইজ দ্য ফেলো ম্যাড, বলে ওকে করলো। পুরোটাই নিচে দেওয়া আছে, কিন্তু কোটেশন দিয়ে আসবে। দ্য সিনেটার্স টেল অফ আর্টিমিডোরাস ফর অ্যাপ্রোচিং সিজার ইন দ্য স্ট্রিট, সিনেটাররা আর্টিমিডোরাস যে অ্যাপ্রোচ করছে সিজারকে সেটা আলোচনা করলো। সিজার প্রসিডস টু দ্য ক্যাপিটাল, সিজার এগিয়ে গেল। অ্যাজ সিজার এন্টার্স দ্য ক্যাপিটাল, সিজার যখনই ক্যাপিটাল সি দিয়ে ক্যাপিটালে গেল, ঠিক আছে? সিনেটর পাবলিয়াস উইশেস ক্যাসিয়াস গুড লাক ইন টুডেজ এন্টারপ্রাইজ, কী বললো? আই উইশ ইউর এন্টারপ্রাইজ টুডে মে থ্রাইভ, তাই না? পপুলাস একজন সিনেটর, সে ক্যাসিয়াসকে উইশ করলো যে ওদের সেই দিনের এন্টারপ্রাইজ সার্থক হবে। ক্যাসিয়াস ইজ টেকেন অ্যাব্যাক বাই দ্য স্টেটমেন্ট, হোয়াট এন্টারপ্রাইজ পপুলাস, ও অবাক হয়ে গেল। ক্যাসিয়াস টেলস ব্রুটাস দ্যাট, এবার ও চলে আসলো ব্রুটাসের কাছে এসে ও ইনফর্ম করলো ব্রুটাসকে। ক্যাসিয়াস টেলস ব্রুটাস দ্যাট পপুলাস মে নো অফ দ্য প্লট, পপুলাস হয়তো তাদের প্লটের কথা জানে। অ্যান্ড উইল টেল সিজার অ্যাবাউট ইট, দেখো হোয়াট সেড পপুলাস, ইউ উইশ টুডে আওয়ার এন্টারপ্রাইজ মাইট ট্রাই, I fear our purpose is discovered. Look low, he makes to Caesar mock him. Brutus is not worried, but watchful. Brutus বললো ঠিক আছে, শান্ত হও, ওয়াচফুল হও। ক্যাসিয়াস who is nervous and afraid, ক্যাসিয়াস কিন্তু খুব নার্ভাস, খুব অ্যাফ্রেড, says he will kill himself if the plot is uncovered. কি বললো? কাসকা বি সাডেন, ফর উই ফিয়ার প্রিভেনশন, আমাদের প্রিভেনশন নিতে লাগবে। ব্রুটাস হোয়াট শ্যাল উই ডান, আমরা কী বলবো, কী করব? ইফ দিস বি নোন, যদি আমাদের প্লট জানা যায়, ক্যাসিয়াস অর সিজার নেভার শ্যাল টার্ন ব্যাক, কেউ পেছন হাঁটে না। তার মানে এখানে আমরা পাই যে ক্যাসিয়াস আর সিজার দুজন কিন্তু বীর ছিল, ও টার্ন ব্যাক করে না। ফর আই উইল স্লে মাই সেলফ, আমি নিজেকেই মারে ফেলবো, ঠিক আছে? এইবার দেখো ব্রুটাস কি বললো। ব্রুটাস কি বললো? ব্রুটাস ট্রাইস টু কাম ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস ক্যাসিয়াসকে শান্ত করলো। দ্য কনস্পিরেটার্স ওয়াচ অ্যাজ পপুলাস এক্সচেঞ্জ স্মাইলস উইথ সিজার,
কনস্পিরেটররা সবাই খুব ভালো করে ওয়াচ করলো, কি ওয়াচ করলো, যে পপুলাস স্মাইল এক্সচেঞ্জ করছে উইথ সিজার, অ্যান্ড ইট ইজ মেড ক্লিয়ার দ্যাট দে আর নট স্পিকিং অফ এনিথিং সিরিয়াস। দেখে বোঝা গেল ওরা কোনো সিরিয়াস কথা বলছে না। মিনওয়াইল ট্রেবোনিয়াস পারসুয়েটস মার্ক অ্যান্টনি, ট্রেবোনিয়াসের কাজ ছিল মার্ক অ্যান্টনিকে, সিজারের এলাইকে টু লিভ, ওকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে। মেটেলাস ইজ টু গো টু সিজার উইথ হিজ পিটিশন, মেটেলাস কোথায় যাবে? পিটিশন নিয়ে যাবে সিজারের কাছে, হুইচ দ্য আদার উইল সাপোর্ট, ওটা অন্যরা সাপোর্ট করবে। সিন্না সেইজ কাসকা উইল বি দ্য ফার্স্ট টু অ্যাটাক সিজার, সিন্না বললো কে প্রথম অ্যাটাক করবে সিজারকে, একদম কাসকা মুখস্থ করে ফেলো কিন্তু। সিজার আস্ক ফর পিটিশন টু বি হার্ড, সিজার আস্কস ফর পিটিশন টু বি হার্ড, বললো পিটিশনটা শোনার জন্য সিজার আস্কস ফর, সিজার চাইলো। মেটেলাস অ্যাপ্রোচেস সিজার, নিলস, মেটেলাস সিজারকে এগিয়ে আসলো এবং নীল ডাউন হলো, অ্যান্ড বিগিনস টু ফ্ল্যাটার হিম, ওয়াও দ্য গ্রেট সিজার, অসাধারণ সিজার, ও বাবা আপনি অসাধারণ, এইসব। সিজার ডিসঅ্যাপ্রুভস অফ হিজ ম্যানার, সিজার ওর যে তেল মারাটাকে ডিসঅ্যাপ্রুভ করলো। রেফারিং টু হিমসেলফ ইন দ্য থার্ড পারসন, নিজেকে থার্ড পারসনে বললো, সিজার সেজ হি ইজ নট সো উইক, ও এত দুর্বল না, অ্যাজ টু বি অ্যাফেক্টেড বাই ফ্ল্যাটারি, এই ফ্ল্যাটারির দ্বারাও অ্যাফেক্টেড হওয়ার লোক না, হুইচ ইনফ্যাক্ট ডিসগাস্টস হিম, বেসিক্যালি ও ফ্ল্যাটারির দ্বারা ও বিরক্ত হয়। হি উইল নট রিভার্স দ্য অর্ডার, ও কখনই সেই অর্ডার ফিরিয়ে নেবে না, টু ব্যানিশ মেটেলাসেস ব্রাদার, মেটেলাসের ব্রাদারকে যে ব্যানিশ করার যে অর্ডার ও কখনোই ফিরিয়ে নেবে না, বিকজ হি ডাজ নট পানিশ পিপল উইদাউট জাস্ট কজ, কারণ ছাড়া তাকে কোনো পানিশমেন্ট তিনি কাউকে দেন নাই। নর উইল হি চেঞ্জ দ্য পানিশমেন্ট উইদাউট স্ট্রং প্রুফ, স্ট্রং প্রুফ শুধুমাত্র ফ্ল্যাটারি দিয়ে কখনোই চেঞ্জ করবে না, বিকজ অফ হিজ রেসপেক্ট ফর ল অ্যান্ড দ্য কোর্টস অফ জাস্টিস, কারণ ওর রোমান ল আর রোমের কোর্ট অফ জাস্টিসের প্রতি ওর কী আছে? যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। ঠিক আছে, তাহলে কোয়েশ্চেন্সগুলো পরপর আমি বলি। হু আর দ্য ক্যারেক্টার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য সিন, প্রথমে ঝরঝরা করে নেবে। হু ইজ আর্কিমিডোরাস, হু আর দ্য কনস্পিরেটার্স, হু ইজ সুটসেয়ার, হু ইজ মার্ক অ্যান্টনি, এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিটেলস জানবে। তারপরে ডেসক্রাইব দ্য মর্নিং অফ দ্য ডে ওয়েন সিজার ওয়াজ অ্যাটাক, কী বলবে বলো? অন দ্য মর্নিং অফ দ্য অ্যাটাক অন সিজার, he wakes uneasily, his wife begs him not to venture out that day, for she has dreamed of harm coming to him, but Caesar does not listen to her advice or warning, and he proceeds to capital. So what does his wife beg of Caesar? Bolo, his wife begs him not to, বলো বই চলে যাও, এই যে এটার মধ্যে লেখা, his wife begs him not to venture out that day. Why? Because she has dreamt of harm coming to him. তাহলে does Caesar listen to his wife? No, Caesar refuses to listen. And what does Caesar proclaim before proceeding to capital? Bolo, Caesar proclaims, cowards die many times before their death, the valiant never tastes death but once, and he proceeds capital. Whom does Caesar encounter on the way to capital? Bolo, he encounters a soothsayer who had previously warned him of harm coming on him on the edicts of March. আচ্ছা, এখানে ডাজ আছে, প্রোক্লেমড হবে না। কোশ্চেন নাম্বার 9, যাকে কতখানি ছাড়বে দেখে নিয়ে লেখো। হোয়াট ডাজ edicts of March mean? Edicts of March means 15th March according to the old Roman calendar. So this is the first part. Who surrounds Caesar? দেখো দেওয়া আছে, the crowd of senators plotting against Caesar, a few onlookers,
including the soothsayer and Artemidorus surround Caesar. ঠিক আছে? পারবে? 4-5টা লাইন ছেড়ে লেখো who was Decius? Who was Decius? Decius was one of the conspirators. তাহলে সেম কোয়েশ্চেন, what does he tell Caesar? বলো। Decius tells Caesar of a request from Trebonius. Clear? Next question, what does Artemidorus say? What does Artemidorus say to Caesar? কি হবে? Artemidorus, himself a soothsayer who has foreseen the plot against Caesar and the name of those plotting against him, reaches Caesar and urges him to read his petition first. He insists that it is of great importance to Caesar. Same question, look. What does he insist? What does he insist? ও কি ইনসিস্ট করেছিল? He insists that it is of great importance to Caesar. এবার সিজার ওর ইনসিস্টে কি করে প্রোক্লেম করলো? ঠিক আছে, এটা মোটামুটি 7-8 লাইন ছেড়ে লেখো। What does Caesar answer? What does Caesar answer when? What does Caesar answer when Artemidorus insists? When Artemidorus insists that his suit, SUIT, quote unquote, touches Caesar nearer. Touches Caesar nearer. যখন বললো এটা সিজারের বেশি কাছে, Caesar proclaims that Rome's affairs are more important to him than his own. He says he will read the note last. ঠিক আছে, এবার সেম ইয়েতে লেখো what does, ও সেম কোয়েশ্চনে লেখো what does Artemidorus try? Artemidorus tries to force Caesar to read the suit immediately. What does Artemidorus try? পরপর আছে কিন্তু একদম পেজটার মধ্যে দেখবে, এখানে 7-8 লাইন ছাড়ো, ছেড়ে লেখো ও না ওখানে ওই কোশ্চেনে লেখো was Artemidorus successful? Artemidorus কি সাকসেসফুল হয়েছিল? No, Artemidorus was not successful. Caesar dismisses him, calling him mad. একদম এই পর্যন্ত। ক্লিয়ার? জায়গা ছাড়বে, প্রায় 8-9 লাইন ছেড়ে লেখো what does the senators, what does the senators, senators হলে দাস হবে না, do, what do the senators what do the senators say to Artemidorus? এই জায়গাটা আছে দেখো, পরিষ্কারভাবে বলছে যে সিরা কি প্লেস। সো দ্য সিনেটার্স, এখানে না সিনেটার না পপুলাসই আছে, তাহলে পপুলাসই বলতে পারো, পাবলিয়াস না পাবলিয়াস জাস্ট chuckles him out of the way because Caesar is approaching. The senators tell up Artemidorus for approaching Caesar in the street. So Caesar proceeds to the capital. আচ্ছা, what, আচ্ছা জায়গা ছাড়ো, 5-6টা লাইন ছেড়ে লেখো what does Populus wish? What does Populus wish to Cassius? What does Populus wish to Cassius? Same question, when same question, what does Populus কি বললাম wish
wish wish to Cassius when, same question, how was Cassius's reaction? Same question, এটা একটাই পয়েন্ট হবে। How was Cassius's reaction? একদম দেওয়া আছে, একদম লাস্টের পার্টে। As Caesar enters the capital, Senator Populus wishes Cassius good luck। বইয়ের মধ্যে দেখো, পরের পেজে চলে যাও, এই পেজে না, হ্যাঁ। Good luck. Cassius is taken back by the statement, and Cassius tells Brutus that Populus may know of the plot and will tell Caesar about it। ঠিক আছে, দেখতে পাবে 7-8 লাইন ছেড়ে লেখো। What is Cassius's fear? Cassius's fear is that Populus may know of the plot of Caesar's murder and he will tell Caesar about it, তাই না? ঠিক আছে, same question, whom did Cassius express his fright? whom does হবে, কারণ প্রেজেন্ট টেন্স হবে। whom does Cassius express his fright? কাকে করছে? Cassius expresses his fright to Brutus। Same question, what was the person's expression? What was the person's expression? So Brutus is not worried but watchful, তাই না? And same question লেখো, what was Cassius's proclamation? What is Cassius's proclamation if the murder plot is uncovered? If the murder plot is uncovered, কি হবে? If the murder plot is uncovered, he will kill himself because he and Caesar both never know to turn back। পেছন দেখাতে জানে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? লিখতে পারবে? জায়গা ছাড়ো 5-6 লাইন। What does Brutus try to make Cassius understand? What does Brutus try to make Cassius understand? একদম পরপর বলবে। Brutus tries to calm Cassius, পেজ নাম্বার 151-এ দেখো। Brutus tries to calm Cassius. The conspirators watch as Populus exchange smiles with Caesar, and it is made clear that they are not speaking of anything serious. Clear? তাহলে কোশ্চেন কি বললাম? What does Brutus try to make Cassius understand? Why? কেন? কারণ ওদের অ্যাপ্রোচ দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা কিন্তু সিরিয়াস কোনো কিছু নেই। নেক্সট 6-7 লাইন ছেড়ে লেখো, What does Trebonius do? একদম লাইন ধরে, Trebonius persuades Mark Antony, Caesar's ally, to leave। পরপর হবে, 3-4 লাইন ছাড়ো, বেশি না। What does Metellus do? পরপর এবার পরপর চলবে। কে বললো? কি হবে বলো? Metellus is to go to Caesar with his petition, which others will support। পারবে? 3-4 লাইন ছেড়ে লেখো, What does Cinna say to Casca? What does Cinna say to Casca? বলো। Cinna says to Casca that he will be the first to attack Caesar। লিখতে পারবা? নেক্সট চলে যাও 3-4 লাইন ছেড়ে, How does Metellus approach Caesar? How does Metellus approach Caesar to present the petitions to be heard? How does Metellus approach Caesar? কি বললাম? To
To present the petitions to be heard. একদম পরপর. Caesar asks for petitions to be heard. Metellus approaches Caesar, kneels and begins to flatter him. ঠিক আছে? Same question. How does Caesar react at his approach? How does Caesar react at his approach? কি লিখবে? Caesar disapproves of his manner. How does Caesar react at his approach? Why? Why? একদম. Referring to himself in the third person, Caesar says that he is not so weak, একদম পুরোটাই, to be affected by flattery, which in fact disgust him. He will not reverse his order. এটা পরের প্রশ্ন. ঠিক আছে, এবার 6-7 লাইন ছেড়ে লেখো. What is Caesar's view regarding his order? Decree বলো. What is Caesar's view regarding his decree? His previous decree দাও. Previous decree. Caesar will not reverse the order to banish Metellus' brother because he does not punish people without just cause, nor will he change the punishment. এটা মুখস্থ করতে হবে কিন্তু, without strong proof, because of his respect of. কি বললাম প্রথম কোশ্চেনটা? কি বললাম? What? কি বললাম? What is Caesar's view regarding his previous decree? Previous decree on Metellus' brother. Previous decree on Metellus' brother. On Metellus' brother. একদম এটা লিখবা. Same question, why? তাহলে he will not reverse the order to banish Metellus because he does not punish people without just cause, nor will he change the punishment without strong proof. ঠিক আছে? Because of his respect for the law and course of justice. এখানে তুমি একটাই লিখতে পারো, 4-5-6টা লাইন ছেড়ে, how strong Caesar's decision is. হ্যাঁ, মোটামুটি 6-7টা লাইন ছেড়ে লেখো. ওটাখানে না, অন্যটার মধ্যে, ওটার মধ্যে না, 6 পরের কোশ্চেন. হাউ স্ট্রং সিজার্স ডিসিশন ইজ. সিজার ডিসিশন কীরকম স্ট্রং ছিল তোমার কি মনে হয়? সুপার স্ট্রং, ফ্লেক্সি স্ট্রং না. Why? Because he has respect for the law and the course of justice already prevailed in. ঠিক আছে, এর পরের দিন এটা পরে করব, কারণ পরে দেখো চলে যাও, মেটালাস সিম্বার বলছে কেউ কি নাই, আমাকে কেউ সেকেন্ড করতে পারো, তখন এক এক করে আসবে. ঠিক আছে, পরের দিন আমাদের শেষ হয়ে যাবে. ক্লিয়ার?